Hi friends, today we'll see the new topic seed and fruit dispersal. Now, as far as the syllabus is concerned, we have to see agents and mechanism of seed and fruit dispersal. So, very first of all, have a look on the definition. It can be defined as the process of carriage or transference of seeds or fruits away from the parent plant on which they were born or they were grown. This is known as seed or fruit dispersal or dissemination of seed or fruits. Now, as far as the mechanism is concerned, there are several mechanisms of dispersal. We'll see one by one the self dispersal mechanism. Means here they are not dependent on any other external agency. By themselves they are able to disperse from the fruits or from the parent plants. So in this mechanism it includes the explosive mechanisms or ejection mechanisms which are dependent upon certain rapid or sudden movements of the fruits, its wall, and they jerk out the seeds to a long distance. So in this case, when there is a special jerks, sudden movement, and that makes it able to get liberate the seeds from fruit, and they are spread long distance. So in self dispersal mechanism, those moments that are caused by tensions developed inside drying fruit wall, for example, in the legume and capsules of some plants. So as the pod, as the fruit goes drying, at that time such movements are take place. The leguminous pods or Pisum sativum or P or pod of Abrus precatorius, in Marathi it is called as goons, or other cases of Phaseolus, it is called as beans, and other legumes consists of two walls. Means in its pod there are two separate walls, and the walls twist suddenly in a spiral manner as it goes drying, and due to that suddenly twisting, it throws away the seeds to distance from the parent plants. आपण पाहिलं असेल की चवळीची मूग असेल, जेव्हा शेंग वाळत जाते तेव्हा त्याचे दोन वॉल्स वेगळे होतात आणि त्यावरती पीळ पडतो, आणि पीळ पडत असताना जे बी त्यांना चिकटलेले असतात ते खूप प्रेशरनं एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी फेकले जातात. अशाच बाबतीत पुढच्या काही मोमेंट्स होतात पुढच्या फ्रुट्समध्ये की त्यावरती सडन टर्जिड असल्यामुळं त्याच्यामध्ये सडन काही प्रेशर पडलं, विशेषतः हे बाल्सम मध्ये पाहायला मिळतं. In these moments, due to the turgidity of cells in some parts of the fruit are exemplified by capsular fruit of some plants, especially in impatiens, ज्याला आपण गौरीची फुलं म्हणतो किंवा बाल्सम म्हणतो. In that the outer wall of the fruit is fleshy and it is made up of cells with rich sugar contents, and the fruit wall develops the 5 longitudinal lines of dehiscence, and with little bursting the fruit opens violently into the 5 walls that curve abruptly inwards and jerk away the seeds of a distance.
सो इन दिस केस ह्याच्यावरती 5 लॉन्जिट्युडनल वॉल्स असतात आणि ते जेव्हा ड्राय होतात तर त्यात शुगरी कंटेंट्स असताना पाण्याचा त्याच्यावरती थेंब पडला किंवा प्रेशर पडलं की त्या पटकन 5च्या 5 वॉल्स आपण अॅनिमेशन्स मध्ये पाहू शकतोय की फुटतात आणि त्या पटकन अशा आत आकुंचन पावतात आणि त्यामुळे त्याचे बी मोकळे होतात आणि बऱ्याचशा अंतरावरती जाऊन ते बी पडतात. दुसरं आहे विंड डिस्पर्सल. इन दिस केस the seeds of orchids are extremely small and light, also in flattened outer covering, and that's why as the capsule dehisces, a large number of seeds carried out to a long distance with air. So being it is a minute in size and having a very lightweight, they get easily float away with the wind. Next one, that is the wind dispersal. In this case, the taste of some seeds become expanded and become a flattened like a wing, and that's why such seeds are easily carried away by air currents. And its best example is macroxanonia. Another example, that is the flattened fruits. Right now we have seen the seeds, here it is a fruit. The fruits of Dalbergia, in Marathi it is called as shisam or shisav, and Albizia, it is also called in Marathi shirish. They are having flattened and light pods that can be easily carried by air currents. Then such winged fruits, the pericarp, that is the outer coating of fruit of some fruits like terminalia, dodonia, आपण याला मराठीत बंदुकीचा पाला म्हणतो. So in this case, the pericarp is produced into wings and that help in the wind transport of the fruits. This type of dispersal is also called propeller mechanism. जसं हेलिकॉप्टरमध्ये प्रोपेलर असतात, विशेषतः विमानामध्ये दोन बाजूला पंख असतात, त्या प्रोपेलरचं काम करतात, तसं यामध्ये हे विंग्स प्रोपेलरचं काम करतात. and the wings resemble the propellers of aeroplane. The winged seeds of moringa and jacaranda, शेवगा माहित आहे आपल्याला किंवा नीलमोहर माहित आहे, त्याच्यामध्ये that wing produces into a wing and makes the seeds liable to be carried away by the currents of wind. दोन्ही केस मध्ये आपण पाहतोय, मोरिंगा मध्ये असेल की ज्याला शेवगा म्हणतो आपण, किंवा नीलमोहर, याच्यामध्ये दोन्ही केसेस मध्ये सीड्स ना विंग असतात आणि त्यामुळे ते इझिली एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जाऊ शकतात. In other cases, the calyxes get modified. For example, in Dipterocarpus grandiflorus, the calyx is persistent. Persistent calyx means the calyx remains until the fruit formation, or it is also there after the formation of fruit. त्याला आपण permanent calyx म्हणतो. And in that case, that modified into two large wings, that calyx, here and here. So that help in fruit dispersal. So when there is a hot air, so it becomes light in weight. खालून हवेचा झोत गेला की जसं आकाशामध्ये घार फिरत असते, त्या पद्धतीनं ह्या हवेच्या झोताबरोबर ते बराच अंतरापर्यंत एका ठिकाणावरून दुसऱ्या ठिकाणी जाऊ शकतात, काही किलोमीटर पर्यंत पण हे जाऊ शकतात. आणि हे एक बेस्ट एक्झाम्पल आहे की कॅलिक्स मॉडिफाईड झाल्यामुळं त्यांचं सीड आणि फ्रूट डिस्पर्सल होऊ शकतं. नाउ डेव्हलपमेंट ऑफ feathery appendages. The fruit and seeds of many plants develop hair-like or feather-like outgrowths. केसांच्या सारखं इथे दिसतंय त्याप्रमाणे, किंवा मोर, काही पक्ष्यांची पंख असतात, पीस म्हणतो आपण, त्याप्रमाणे याच्यावरती काही आउटग्रोथ तयार होतात
आणि त्या आउटग्रोथ्समुळे हे थोडं हलकं बनतं, which greatly increase the buoyancy, म्हणजे तरंगत राहण्याची ह्याची क्षमता वाढते. It increases the buoyancy of the seeds and fruits so that they are easily carried away by currents of winds. हलकी जरी वाऱ्याची झुळूक आली तर त्याबरोबर हे खूप हलकं झालेलं असते आणि एका ठिकाणावरून दुसऱ्या ठिकाणी सहजरित्या हे जाऊ शकतं. आणि याची एक्झाम्पल आपल्याला माहित आहेत की कॅलोट्रॉपिस, प्रोसेरा किंवा क्रिप्टोस्टेजिया, अक्सेल्पियास, सॉनकस, व्हर्नोनिया, क्लेमॅटिस, या सगळ्या एक्झाम्पल्स मध्ये आपल्याला हे पाहायला मिळतं. कॅलोट्रॉपिस म्हणजे रुई, क्रिप्टोस्टेजिया की ज्याला आपल्या खेडेगावामध्ये कावळीचं झाड असं म्हणतात, किंवा अक्सेल्पियास हाही त्याच फॅमिलीमधले मेंबर्स आहेत की ज्याच्यामध्ये अशा प्रकारचे सीड्स होतात. सोनकस माहिती आहे सगळ्यांना, जसं पात्रची भाजी असते त्याच प्रकारे प्लांट असतं. तसंच वर्नोनिया आणि क्लेमॅटिस, हे क्लेमॅटिसचं एक्झाम्पल आपण पाहतोय. हे रुईचं, हे कावळीमध्ये. तर अशा प्रकारचे त्यांना हेअर्स किंवा फेदर्स आल्यामुळं तुम्ही लहानपणी ते म्हातारी म्हातारी म्हणून असं खेळलंही असेल, तर हे सगळे एक्झाम्पल त्याचेच आहेत. देन सेन्सॉर मेकॅनिझम इन द कॅप्सूल्स ऑफ पॉपी की ज्याला आपण अफू म्हणतो, देन सायलेने और अरिस्टोलॉकिया और लार्कस्पर, in these cases the seeds can escape only when the fruit is shaken strongly by the wind or by air currents. तर ह्या सगळ्या केसेसमध्ये जेव्हा यांच्यावरती वाऱ्याचं प्रेशर असेल, इकडून असेल किंवा इकडून असेल, इकडून प्रेशर जेव्हा असेल तेव्हा ते इकडे झुकेल आणि याचे बी इकडे टाकले जातील. त्या पद्धतीनं ह्या सगळ्यांच्या केसेसमध्ये वाऱ्याचा झोत आल्यानंतर हे कुठल्या तरी एका दिशेला झुकेल आणि त्या दिशेला यांचे आतले सीड्स टाकले जातात आणि हे सेन्सर मेकॅनिझम आहे. काही केसेसमध्ये ॲनिमल मार्फत डिस्पर्सल होतं. So animal dispersal seeds and fruits are either eaten by animals or inadvertently carried away by the animals. Some succulent fruits and nuts are eaten by birds, man, monkeys, squirrels, or other animals. Some seeds and fruits, they are certain hairy or sticky and hooked or barbed which sticks to the body of the animals, to the clothes of man, and are carried away from the parent colony or parent place. So in this case the dispersal is happened by animals. In fleshy fruits, these fruits have succulent or fleshy pericarps that are eaten for their juicy mesocarps, and enclosed seeds are thrown away. For example, in mango or cherry, when it is get eaten by the animals, the seeds in the intestine of animals, they get carried away along with the animals, and then whenever they drop their fecal matters, the seeds will be transported to that place. So in some bucket fruits like brinjals, guava, tomato, the fleshy fruits enclose numerous hard and indigestible seeds, and such indigested seeds are passed out by the intestine along with the feces and are thus carried away from their parents. ह्या सगळ्या केसेसमध्ये जेव्हा प्राणी हे खातात, त्यांच्यात न पचलेले बी त्या प्राण्यांच्या बरोबर पोटात खूप अंतरापर्यंत जातात आणि त्यानंतर तिथं टाकले जातात. अशा प्रकारे यांचं ऑटोमॅटिकली नैसर्गिकरित्या वहन होतं. पुढच्या काही केसेसमध्ये ड्राय फ्रुट्स असतात. These are usually not edible and are therefore carried by animals unintentionally. काही जे ड्राय फ्रुट्स आहेत ते प्राण्यांचं खाद्य नसतंय ते, आणि त्यामुळं जे काही वहन होतंय ते अनइंटेन्शनली होतंय, असं काही पर्पज असत नाही. पण त्याचं कारण आहे
They stick to animal's body and are carried away. The seeds develop specialized hook or like glands that secretes a stick fluid, which on drying sticks on the animal's body firmly and are dispersed. Its well-known example is the mimosa or बोरविया. या दोन्ही केसेसमध्ये आपण पाहिले काही मुलांनी की लाजाळूमध्ये त्याचे जे फ्रुट्स तयार होतात त्याच्यावर ते काही असे हेअर्स तयार होतात, ग्लँड्स तयार होतात आणि ते थोडे कर्व असतात, हुकड असतात. इथं आपण पाहू शकतोय. आणि ते स्टिकी असल्यामुळं कुठच्यालाही चिकटतात आणि एका ठिकाणावरून दुसऱ्या ठिकाणी जाऊ शकतात. तसंच बोरावियाच्या बाबतीत पण स्टिकी असल्यामुळं याच्यावरती थोडासा नेक्टर टाईप द्रव येतो आणि ते खायला बऱ्याच मुंग्या किंवा कीटक आलेले पण पाहिलं असेल आपण. तर ते चिकटले जातात आणि एका ठिकाणून दुसऱ्या ठिकाणी जातात. दुसरे एक्झाम्पल सगळ्यांना माहित आहे शेतकऱ्यांच्या मुलांना, अचिरॅन्थस aspera. In this Acheranthus aspera, the persistent bracteoles surrounding the fruit it bear recurved spines. आणि असे रिकर्व्ड स्पाइन्स त्या ब्रॅकचे असल्यामुळं साहजिकच आहे उलट्या किंवा त्याला आपण चॉपर्स फ्लावर्स असेही म्हणतात की उलट्या चॉपर सारखं ते सहजरित्या कुठल्याही प्राण्यांच्या किंवा माणसाने जात असताना त्यांच्या कपड्यांना सहजरित्या चिटकतात आणि बऱ्याच अंतरावरती नेले जातात. That readily stick to the bodies of animals or human beings claws and they get dispersed to a long distance. त्यानंतर काही ड्राय फ्रुट्स असतात की त्यामध्ये एक झॅन्थियम आहे, ट्रायम्फिट आहे, त्याच्यामध्ये कर्वड हुक्स असतात आणि ते कर्वड हुक ॲनिमलच्या बॉडीला, स्किनला किंवा माणूस जात असतील तर त्यांच्या कपड्यांना चिकटले जातात. आपण टोकाला बघतो की इथं कर्वड हुक आहेत आणि हे हुक असे पुढे येऊन असे वाकलेत, पुढे येऊन वाकलेत, तर ते त्या प्राण्यांच्या बरोबर केसामध्ये, लोकरीमध्ये चिकटतात आणि एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी सहज त्यांचं वहन केलं जातं. दुसरं एक्झाम्पल सगळ्यांना माहिती आहे की ट्रायबोलस टेरेस्ट्रिस, की ज्याच्यावरती इट इज हॅव्हिंग अ शार्प स्पाइन्स अँड इट गेट इझिली पंक्चर ऑर get entangled with the skins and that's why it is get carried away from its native place. काही बाबतीत जे महत्वाचे फ्रुट्स आहेत ते पर्पजली आपण एका ठिकाणावरून वहन करून आणतो. साहजिकच एका ठिकाणून दुसऱ्या ठिकाणी नेलेले ते फ्रुट्स, ते फळं, त्यांच्यामध्ये असणारे या बिया एका ठिकाणावरून दुसऱ्या ठिकाणी यांचं वहन होतं आणि अशा प्रकारे डिस्पर्सल घडून येतं. आणि काही वॉटर डिस्पर्सलच्या बाबतीत काही फ्रुट्स आपल्याला माहित आहेत. In these adaptations of dispersal by water, it occurs in many plants that grow along the seashore and in water. Its well-known example is the coconut. The coconut are carried by sea. These plants grow along the sea coast. The fruits have smooth epicarp which encloses fibrous mesocarp whose meshes are filled with air and that makes the fruit light in weight. These fruits are carried to long distance by sea waves. तर अशी फ्रुट्स आहेत. नारळाचं एक्झाम्पल की तो समुद्र किनारी शेशोरला वाढतो, पाण्याच्या कडेला वाढतो आणि उंच झाड जेव्हा होतं आणि त्याला नारळवरती येतात तेव्हा ते नारळवरून खाली पडताना त्याच्यात नैसर्गिक असे प्रयोजन आहे की भरपूर मोठा मेसोकार्प असतो, त्याच्यामध्ये थोडे हे एअर कॅव्हिटीज असतात आणि त्यामुळे वरून पडला तरी शॉक ऑब्झर्व्हन्स काम करतो आणि आतल्या इंडोस्पर्मला धक्का लागत नाही. शिवाय ते वाळूत किंवा पाण्यात पडल्यानंतर तो पाण्याबरोबर हलका होऊन बरेच अंतरापर्यंत तरंगत जातो आणि जिथं कुठं तो किनाऱ्याला लागतो त्यानंतर त्याचं पाण्यामध्ये मेसोकार्प थोडंसं कमकुवत झालेलं असतं, कुजलेलं असते आणि नंतर ते सहजरित्या उगून येऊ शकतं किंवा त्याचे नवीन रोपण होऊ शकतं. तर अशा पद्धतीनं तो खूप अंतरापर्यंत लांब जाऊ शकतो लाटेबरोबर तरंगत तरंगत. दुसरं याच्यामधलं एक्झाम्पल आहे
The seeds of plants growing along the slopes of hills, and they are carried by rainwater to a greater distance down the slopes. जे उंच टेकडीवरती वाढतात, तर इथं वाढलेले प्लांट्स पाण्याबरोबर खाली वाहत येतात आणि त्यामुळे त्यांचं एक पाण्याच्या मार्फत असं डिस्पर्सल होऊ शकतं. यामध्ये बरेच ट्रायमोलास आणि सॅक्सिफ्रेगा अशा प्लांट्स आहेत. हे प्रायमुलस आणि सॅक्सिफ्रेगास या प्लांट्स सहजरित्या एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी तरंगत जातात पाण्याबरोबर, पावसाबरोबर, आणि त्यांचं वहन होतं. तर असे काही स्पेशल मेकॅनिझम आहेत. आपण पाहिलं की पाण्याचा थेंब पडल्या पडल्या त्याच्यावर जर्क होतोय आणि विस्कळीत होतोय, किंवा हे फ्रूट पाहतोय आपण खाली की तुटतानाच आता टर्जिड प्रेशरमुळं खूप स्पीडनं आतल्या बिया आज विखुरल्या जातात आणि बाहेर टाकल्या जातात. किंवा आपण पाहिलं की डिप्टेरोकार्पसमध्ये किंवा गायरोकार्पसमध्ये अशा प्रकारच्या मुवमेंट्स होतात आणि त्यामुळं एका ठिकाणावरून खूप अंतरापर्यंत हे फ्रूट त्याच्या सोबत जाऊ शकतं. किंवा आपण इथं पाहतोय की अस्ट्रेरेशीमध्ये बरेचसे असे मेंबर आहेत की लहान लहान हेअर्स किंवा फिदरी अपेंडेजेस असल्यामुळे बी खूप हलके होतात आणि एका ठिकाणावर खूप अंतरावरती जाऊ शकतात. तर या प्रकारे आपण डिस्पर्सल सीड आणि फ्रुट्स मध्ये कसं होतं ते पाहिलं. मला वाटते तुम्हाला सगळ्या गोष्टी समजल्या असतील. ठीक आहे, आपण थांबूयात. धन्यवाद.